道。来看美国总统拜登10时强调讲，美国会想尽办法来减少碳排放，若无极端气候会影响后代子孙。若加拿大嘛当咧对付，因为温度上悬，第4个火烧山。总理杜鲁道嘛表示，极端气候会愈来愈接发生。宣布竞选连任的美国总统拜登，14时参加环保团体暗时的参会，争取支持，表达对气候变迁的烦恼，强调美国政府当透过法律拍拼减少造碳，希望在2030年进前，逐年减少10亿吨的温室气体的排放。拜登讲，若无拍拼减排，极端气候会一直影响到后代。There's a lot of threats our children, grandchildren, great-grandchildren are going to face. This is the only truly existential threat. If we don't meet the requirements that we're looking at, we're in real trouble. 和美国北平相接的加拿大，无正常的高温是引起森林的野火浓烟，搁互纽约市正做全球空污上严重的城市。加拿大的总理杜鲁道10时去魁北克去鼓励拍火的成员，嘛强调讲，极端气候会愈来愈接发生。We know, unfortunately, that extreme weather events are going to become more and more frequent over the coming years with climate change, and that means we're going to have to continue learning, continue looking at how to prepare for the coming years, how to work even better together. 另外，在哥伦比亚的国会，10各政党当在为着气候的议题做辩论的时阵，有环保人士是穿恐龙衫，冲入国会，呼吁议员要重视气候的议题。Nos viene a decir que no elijamos la extinción. Para eso debemos frenar la frontera extractivista y hacer la transición energética, trabajar en una nueva forma de vivir. 伫瑞典斯德哥尔摩国家博物馆，10时有2个查某环保人士，因为不管遮尔无重视气候的变迁，把手摕去浸红色的色料，结果伫馆内木台作品的玻璃大顶悬留2个大红的手印，2个人随风抓起来。瑞典环保组织恢复室地讲，这是因的成员做的。博物馆嘛，当在检查这幅图敢有受损。公司新闻新闻部编译。